Kwa sababu sisi kama tuko na kidonda, tunapiga kura. Maji unapiga mtu kura. Huyo mtu ameibiwa hajatabia. Kama wewe unalia, huyo mtu tena anakuacha anaenda kwa yule mtu ambaye alimwibia kura. Yes, my good people, welcome back to our YouTube channel. Raila Amolo Odinga anapokea kivumbi upande wa Nairobi County. Angry residents and Genzs blocking Raila Amolo Odinga asijaribu kuingia makanisani. Because guys, Raila Odinga anatuambia kwamba yeye ni mcha Mungu. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba Raila Odinga tuambie ukweli. Iwapo ako ndani ya serikali ama ako upande wa opposition. Kitu ya kwanza, Raila Odinga decided to endorse Johnson Sakaja. Aninao ukiangalia Genzs wa Nairobi wote wanasema Raila Amolo Odinga na Johnson Sakaja must go. And wao wanasema kwamba they want Babu Owino to be the governor of Nairobi County. Mambo yamechemka. Then guys, kwa hii video same video utakuja kuona ya kwamba Eugene Wamalwa is slamming Raila Amolo Odinga kwamba Raila Odinga amechukua hizi position zote. Hizi position zote William Ruto ameandika watu wa Raila Amolo Odinga kazi. Na usahau kwamba hadi kwa boma ya Raila Amolo Odinga, even to his brother, amepewa kuwa senior chief advisor wa William Samoei Arap Ruto. Uliona Oburu Odinga akiwa na William Ruto pande wa China. Unaona watu wangu? So mambo yamechemuka completely. And I want you to listen jinsi ambavyo Raila Odinga anapokea kivumbi. Unajua Raila Odinga anafikiria kwamba Wakenya bado wajinga wako hapa nchini Kenya, lakini wajinga waliisha. Na ndio maana nakwambia kama Raila Odinga ako na plan ya kusupport William Ruto in 2027 anadanganya. Because I want you to listen to his speech akiwa Kericho yesterday. And that's why unaona Genzs wamejam completely. Ilionyesha kwamba Raila Odinga will support William Ruto in 2027. Kwa hiyo speech ya Raila Odinga, mimi huwa na nukuu points then na kuwekea guys. Unaona watu wangu, so kabla tuendelee, ensure ume like video kama kawaida. Guys, nilikwambia kwamba hii channel imekuwa ikisupportiwa na wewe na imekuwa ikishikiliwa na wewe, so sina budi ila nikusema thanks so extensive kuendelea kusupport hii channel. Kwa hivyo guys, without wasting time, wale wageni ambao wanatazama kwa mara ya kwanza hii Sunday, please guys, kwa mioyo mikunjufu ensure mna subscribe hapo chini ili tuwe familia kubwa tena zaidi. Na ukilike video, acha Mungu akutetee siku ya Sunday leo watu wangu. Kwa hivyo guys, I want to begin this video. Kwanza usikize Eugene Wamalwa, kisha usikize Genzs wa Nairobi wakiwa na Babu Owino confronting Johnson Sakaja and Raila Amolo Odinga. Kisha usikize speech ya Raila Amolo Odinga akiwa Kericho. Na ndio imemgharimu Genzs ku confront Raila Amolo Odinga. Sikiza mambo. Ni mzee wetu Raila Odinga amekuwa kama ndumakuili. Yaani akienda haujui ako serikali, haujui ako upinzani. Jana amesema ati yeye hayuko serikali, ati yeye bado ako kwa upinzani. Ati watu yake kina Orengo yale wanasema ni ukweli. Leo nataka niambie bwana Raila, you are testing the intelligence of Kenyans. Na Wakenya wameanza kuchoka. Sababu wewe uliweka sahihi mkataba na bwana Ruto mbele ya Wakenya KICC. Mkataba ilikuwa ya watu wawili, Raila na Ruto. Mkataba ulikuwa vyama viwili, UDA na ODM. Si kuona Wetangula na Ford Kenya hapo. Si kuona Mudavadi na ANC hapo. Meaning the post-election pact creating the broad-based government is a UDA ODM government. Na wewe umepewa nafasi, National Treasury yote umepeleka kwako Nyanza. Energy yote wizara umepeleka kwako Nyanza. Attorney General, yule chairman wa bunge wa budget umepeleka kwako. Chairman wa energy umepea ndugu yako boma moja. Hata sasa tunasikia mtoto yake pia amepewa kazi awe advisor wa Ruto. Na bado unataka tuamini hauko kwa serikali bwana Raila? Bwana wajinga waliisha Kenya bwana. Hii hatutakubali.
Tell it to the birds, Bwana Raila. Everybody hapa Bungoma wanajua Bwana Raila ako kwa serikali ya nusu mkate. He is the main shareholder kwa broad based government. Ni kweli si kweli? Kama baba amepanda juu ya mti na Zakayo, tufanyeje huo mti? Tukate mti? Waanguke wote? Za Odinga. Wewe Bwana Raila Odinga ulikuwa unatuambia vitendawili nyingi sana. Ukasema kuna kitu inakaa kama nyoka na si nyoka. Hii kitu inaenda huku haijulikani na koenda. Hiyo kitu inaitwa nini? Baba walimu muliano, walimu mko hapa, inaitwa nini? Na sisi leo tunataka tumwambie, haijalishi mara ngapi utasema hauko kwa serikali, sisi tunajua uko kwa serikali. Na la kwanza tunakuuliza wewe na Bwana Ruto, IEBC, tume huru ya uchaguzi na mipaka. Sasa ile kubuniwa kwa tume hiyo kumekamilika wiki hii. Tulikubaliana kule Bomas, baada ya hii kamati kuunda IEBC, referee wenu. Lazima sasa upinzani na serikali tusemezane. Yale majina 11 yakitolewa next week, Bwana Raila, you are no longer the opposition, you are government. Wewe na Ruto ni broad based government. Haiwezekani muitane na Ruto peke yenu, msemezane na mchague referee kwa niaba yetu sisi sote. Lazima mtuhusishe kama upinzani na kama viongozi katika hii taifa. If you do not do that, you would have violated the principle underlying the Bomas process, ambayo ilisema there must be consultation and concurrence before appointment of the IEBC. Wacheni niwaambie kitu. World Bank ilitoa 380 million Kenya shillings. Nataka mnisikize vizuri. 380 million Kenya shillings wakapatia Nairobi County Government, wakapatia governor wa Nairobi ili mabarabara zijengwe in Embakasi East constituency. Ilikuwa Embakasi Ward, pale Embakasi Ward village pamoja na Lower Savannah in Embakasi East. Kisha pia hiyo pesa ilifaa ijenge barabara Mathare constituency na Roysambu constituency. World Bank ilituma 380 million Kenya shillings. Governor wa Nairobi, hiyo ndio inafanya ameweka contractors wanachimba. Wakisha chimba hapo wanawacha hivyo kwa sababu hawalipi contractor anatoka kwa site. Sasa hiyo shida yote imeletwa na governor wa Nairobi kwa sababu pesa ilitolewa na World Bank 380 million Kenya shillings. Hiyo pesa imeenda wapi? Na hiyo pesa ilikuwa cash. Hata pesa ya World Bank kama unakula yenye inaleta development hapa, kama we ni governor, jamani, ni nini hauwezi kula? Ni nini hautakula? Saizi huyu mzee wetu ameongea vizuri. Huyu mzee wetu ameongea vizuri, na mzee amesema ya kwamba watu wanakufa kwa hiyo mtaro. Tena shida nyingine ilitoka pale Tasia, Embakasi, kule Tasia, Embakasi village pia, kwa sababu wameweka contractors wanachimba mamitaro kisha wanaepa. Contractor wanachimba mitaro, wakimaliza wanaepa. Si hiyo jamani, hiyo si ungwana. So kwa hivyo tunaambia wa madimples ama wa magarbage. Sijuzi uliona alienda kumwaga akili yake pale Stima Plaza. Alienda kumwaga akili pale Stima Plaza. Na by the way, hiyo sio siasa. Hiyo World Bank ilitoa 380 million wakapatia KISIP wakachukua hiyo pesa wakapatia Nairobi County Government 380 million Kenya shillings. So siku ya leo tunaambia governor, ile pesa ya World Bank anaweza iba zingine venye amezoea. Ile ya World Bank arudishe hapa, barabara ifanywe hapa Lower Savannah, barabara ifanywe pale Embakasi village.
barabara ifanywe Mathare na Roysambu. Si hiyo iko sawa? I want to advise you not to listen to all those lectures, because there are a lot of advices that you are being given. First, you, Asbel, I welcome you to the prison. You are entering a prison. Pingo la maisha. Unafunga pingo la maisha. You will be here, and here there's no leader in marriage. You are partners, and you are equal partners. There's nobody who is a leader and nobody who is being led. You are equal partners. The reason why some of the marriages come and get into difficulties is because somebody tells you that you are a leader, you're leading your wife. But a wife is an equal person, grown-up person like you, mentally gifted just like you. Why do you want to be the one who's leading her? You are living together as partners and equal partners in the home. That's when you have peace. But if you go there, mimi ni bwana hapa, mimi ni boss hapa, kila siku mtakuwa na shida hapa na pale. So we are in a state where the institution of marriage in some countries is under serious challenge today. Places, the institution of marriage is almost dying. Because you go to some places today, you'll be invited to a wedding, and there will be a man and a man. Wedding. A woman and a woman. Wedding. This is a very, very controversial issue today. There's some places where you dare not mention it. But this is happening. I'm happy that here in our country, we still have this kind of traditional marriages taking place. And we must cherish this. We must be proud of what we're having in our country today. So today, you will be after the formal wedding, you will be joining together as partners. So Becky, you will be there as a partner. And Asbel, you'll be there as a partner. Then you will be able to raise a family together. I want to tell you that 3 years ago, me and my wife, Ida, who has sent her greetings today, we celebrated our golden anniversary. That is 50 years together. And I said on that occasion that if I had an opportunity again, I would still say yes. There are very few people who can do that. Some would say that if I knew, I would not have gotten myself in this kind of trouble. But there will be a lot of challenges, and those challenges, you'll be able to manage them if you respect each other and you work together. That would be my advice today to you people. So I'm again happy today again. This has given me an opportunity to be back again here in Kericho. I see a number of members of my party here. I can see them. Do you want to stand up? Simama. Ili onekane. Asanteni sana. I'm a friend of Kericho. All the times when we are moving around, I come to Kericho. These days I have not come because sometimes I now fly to Kisumu. The past I used to come to stop at the tea hotel, have tea, and meet friends. But I'll be coming again now to come and see you people. Kenya is a big and good country. Kenya has great potential. And I say Kenya is greater than all of us. That's why when Kenya is in trouble, it is our responsibility as Kenyans to solve those problems. Because if we leave Kenya to burn, we will not have another country.
That's why, irrespective of what political differences here and there, when it gets to the stage where Kenya is about to burn, we will say no. We must come together as one people. One people. And that's why we sat and talked and I said we will work together for the unity of our people so that Kenya can move forward properly. You know, there's a serious challenge. We had ourselves gone out to the streets making some demands. But then we had sat down and we had discussed and negotiated and agreed on the way forward. Then, because there was no implementation, came the other problem again later on. So these problems must be resolved. This is what we have agreed on. When we signed the MOU, we agreed that these problems need to be resolved. And we're working towards resolving those problems. Finally, you've heard me recently talking about devolution. Devolution, we brought in the Constitution with a lot of opposition at that time. But we said that our country needs devolution so that we can bring power closer to the people and also ensure that there's equitable distribution of resources in the country. Devolution works very well in many countries. If you go to Japan, you'll see what I mean by devolution. If you go to Germany, where I lived for many years, you will appreciate the power of devolution. If you dissolve properly and also put resources down there will be much faster development. What is happening here is that some of our people resist devolution because they don't understand the effect of devolution. Right now, we still have a problem. We have devolved generally. We have a structure of devolution. But we're not bringing resources properly down so that these devolved units can work efficiently. You see, now they're saying, and the other time this week, they're saying that nearly 50% of money going to the counties is going to salaries. And that only less than 30% is going to development. But that is not the mistake of the devolved units. That's because less resources is coming down to the counties. If, for example, you release funds for infrastructure, funds going to Kura and Kera down here, if you release other funds meant for health, because health is a devolved function, but the bulk of the money is remaining up there in Nairobi. It's not coming down here. You see, if you release resources for agriculture, if, for example, you release money to build markets, because they are building markets there, yes, the counties are the ones who are operating those markets. Why don't you give the money to the counties? If, for example, affordable housing should be the responsibility of the counties, release the money to the counties. Then you will not be talking about 15%. You will be releasing over 35% of funds to the counties, and there will be development. You don't want to blame governors because you're not giving them resources. If you give the resources properly, the entire country will be working. Right now, the counties are employing people, experts, but there's no work for those people. They're sitting in the offices because there are no funds for them to work. So release the resources to the counties, and devolution will work for our country. This is what I'm saying all the time. And members of parliament have no business contracting roads. Members of parliament have three functions: representation, legislation, and oversight. Period. Leave the issue of constructing roads to counties.
The counties can have some responsibilities. This is what I wanted to say. I want to thank you very much. Asanteni sana. Sasa niko na kitu yangu kidogo ya kusindikiza Asbel. While Becky is coming, let me also ask Asbel for a photo session with Baba.